consideration of agenda item 8, we are left with 2 activity reports. Um, um, I'm checking on the vice chairperson of the commission and the special rapporteur on human rights defenders, who would be presenting the activity report as member of the commission, vice chairperson, and special rapporteur on human rights defenders and focal point on reprisals in Africa. Vice Chair, kindly take the floor. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. Mesdames et Messieurs, leurs Excellences, les représentants des États, Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions nationales des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs, les représentants des ONG, chers collègues, honorables commissaires, distingués participants, c'est pour moi un insigne honneur doublé de plaisir de devoir vous présenter ce jour le rapport combiné de mes activités d'intercession et de membres du bureau. Ce rapport est divisé en 9 segments, en 9 séquences ou chapitres qui résument l'intégralité de nos activités, et vous y trouverez également nos conclusions et recommandations. Il vous est soumis, conformément à l'article 64 du règlement intérieur de la Commission, qui a été adopté à la 27e session ordinaire que nous avions eue fin février, mi-février, et qui s'était terminée au début du mois de mars 2020. Il fera le point des activités que nous avions entreprises depuis la 65e session ordinaire que nous avions tenue à Banjul fin novembre 2017. Conformément à l'article 66 du règlement intérieur, du nouveau règlement intérieur de la Commission, ce rapport est destiné à une diffusion générale. Il rendra compte des activités menées durant la période dite intercession. En notre qualité de membre du bureau, de membre de la commission, de membre du groupe de travail sur les populations et les communautés autochtones, des activités menées au titre du mandat en Afrique, et point focal sur la question des représailles. Et je commence par les activités menées en tant que membre du bureau. En cette qualité, nous avions pris part
réunion de concertation avec la délégation de GIZ le 6 novembre 2019 en Gambie. Votre bureau, dont je fais partie, avait tenu une réunion avec GIZ en marge de la 65e session ordinaire. Le but de la rencontre avait été d'établir des liens, des ponts avec notre organe et l'aider à affronter certains défis, notamment celui de l'élaboration du plan d'action stratégique, mais également d'aborder de nouvelles stratégies de communication au sein de la Commission afin de faire connaître le travail que nous faisons tous les jours au public africain et au public qui se trouve en dehors de l'Afrique. Parmi les autres défis qui ont été abordés à cette réunion, il y a lieu de mentionner la problématique de la dualité du régime d'accréditation des ONG, tant au niveau de l'Union africaine à Addis Abeba qu'au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à Banjul. C'est une question qui a été abordée. Les deux parties avaient également échangé sur les interactions en matière des droits de l'homme entre la Cour et notre commission, et aussi l'interaction entre notre commission et le sous-comité sur la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme au sein du COREP. Deuxième activité, la réunion avec les femmes défenseurs des droits de l'homme du Sud-Soudan que nous avions eue le 6 novembre 2019, toujours en Gambie. En marge de cette session, en tant que membre du bureau, nous avions reçu une délégation des femmes défenseurs des droits de l'homme et journalistes du Sud-Soudan. Nous avions passé en revue l'environnement dans lequel travaillent les défenseurs des droits de l'homme dans ce pays, caractérisé par les violations de leurs droits, les restrictions des mouvements au sein de l'espace civique du Sud-Soudan en application de la charia, le harcèlement des défenseurs, les arrestations arbitraires, les meurtres et les déplacements forcés, l'impunité, la non-protection des victimes qui témoignent au niveau de la justice et la nécessité de réformer des lois discriminatoires contre les femmes défenseurs des droits de l'homme au Sud-Soudan. Activité en tant que membre de la commission, c'est la visite de courtoisie que nous avions effectuée auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Gambie, le 8 novembre 2019. Le bureau avait été reçu en date du 8 novembre 2019 par son Excellence, Monsieur le Président de la République de Gambie, Adama Barrow, en compagnie du secrétaire général à la présidence de la Gambie et de deux collaboratrices du ministre de la Justice et Attorney General qui étaient empêchés. Après avoir présenté ces hommages, le bureau avait proposé à son Excellence, Monsieur le Président Barrow, de collaborer de concert en vue de faire de Banjul la capitale africaine des droits de l'homme, le lieu de convergence de tous les Africains pour parler et être entendus sur les différentes thématiques dont les solutions n'avaient pas été trouvées au plan national. L'héritage du feu président Sir Daouda Kairaba Jawara à l'Afrique, héritage qui est, comme vous le savez, la charte de Banjul ou la charte africaine des droits de l'homme, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il était tout à fait indiqué, lui avait fait savoir le bureau, que cet héritage se poursuive à travers ses successeurs, notamment par la construction d'un siège devenu maintenant une nécessité après plus de 30 ans d'existence de notre organisation. Le bureau avait également sollicité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, administratives pour les participants aux diverses sessions et activités de la Commission africaine se tenant en Gambie. On a songé par exemple à la question d'octroyer un visa à l'arrivée en Gambie, ce qu'on appelle le visa en arrival. Enfin, le bureau avait demandé au président de la République d'être son ambassadeur auprès de ses pairs africains
pour que les problèmes de la Commission africaine soient analysés avec l'attention nécessaire requise. Enfin, le président de la République avait donné ses assurances que les demandes ainsi formulées par le nouveau bureau qui venait de prendre ses fonctions seraient analysées et éventuellement honorées. Il avait également indiqué que le gouvernement de la République de Gambie considérait la question de la construction du siège de la Commission comme étant une question de haute importance. Nous avons également pris part aux réunions de concertation avec l'équipe des traducteurs et des interprètes de Banjul les 7 et 9 novembre 2019. Comme vous le savez, en marge des travaux de cette session, le bureau s'était immédiatement entretenu avec la délégation composée des traducteurs qui nous accompagnent, des traducteurs et des interprètes qui nous accompagnent dans la circulation de la commission. Et c'était en date de 7 et 9 novembre. Ils étaient venus faire part au bureau de leurs doléances au sujet de la gestion du temps. Comme souvent, nos travaux se font avec dépassement horaire, la gestion du temps, le respect des heures de travail. Les autres problèmes qui avaient été abordés au cours de la seconde réunion qui était un peu plus élargie, non seulement les heures de travail, la qualité du travail lui-même, notamment le nombre censé être affecté par cabine de traduction, la nécessité de songer de mettre en place des lignes directrices. Vous avez interpellé le bureau de la commission sur la nécessité de mettre en place des lignes directrices sur la question de prise de parole à l'intention des orateurs qui s'expriment devant le micro de la commission, notamment les ONG et les institutions nationales des droits de l'homme, pour que puisse aboutir à une communication, à une interprétation réussie, à la grande satisfaction de tout le monde et une meilleure gestion de l'ordre du jour de la session. C'est parmi les suggestions qui étaient faites. Et le bureau avait pris note de ces préoccupations légitimes en promettant d'en tenir compte dans la poursuite des travaux à venir. Nous avions également pris part à une réunion du bureau avec le personnel du secrétariat de la Commission africaine en novembre 2019, date au cours de laquelle nous étions réunis avec tout le personnel de notre secrétariat. Comme on venait de prendre les fonctions, l'objectif de la réunion était d'échanger avec les membres du secrétariat sur leurs préoccupations individuelles et collectives en vue d'un meilleur fonctionnement du secrétariat pour une optimisation du travail de la commission. Les échanges avaient principalement porté sur l'évaluation et l'avancement en grade du personnel. Je vais indiquer que certains parmi eux avaient des préoccupations par rapport à la question de l'avancement en grade, la charge élevée du travail, comme nous fonctionnons avec un effectif réduit depuis des années, la moitié pratiquement, l'insuffisance des ressources humaines et d'autres questions, comme vous le savez, ce sont des questions habituelles qui existent à la Commission depuis 30 ans. Il serait peut-être fastidieux de les énumérer, de donner les détails au niveau du rapport. Le bureau avait également enregistré toutes ces doléances en promettant d'y apporter, dans la mesure de ses capacités, des réponses progressives et concertées. Nous avions, à notre qualité de membre du bureau, exercé une visite de courtoisie auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, en date du 8 décembre 2019. Il nous a reçus en audience. Le Président de la République démocratique du Congo nous avait reçus en audience en tant que membre du bureau. Et le but de cette rencontre était de lui faire part de la nouvelle configuration du bureau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et de lui faire quelques propositions pour le soutien qu'il pourrait éventuellement apporter en sa qualité de deuxième vice-président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples aux travaux de la Commission, notamment dans l'organisation des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires. Une autre activité. Le séminaire sur les systèmes de protection des personnes réfugiées en Afrique, séminaire qui avait été organisé à Rabat les 12 et 13 décembre 2019, à l'invitation du Conseil des droits de l'homme, du Conseil national des droits de l'homme du Maroc, et en collaboration avec le RINAD,
le réseau des institutions nationales des droits de l'homme, nous avions participé à un séminaire sur les systèmes de protection des personnes réfugiées en Afrique. Je pense que la commissaire Maillard aurait dû y être aussi, mais à cause de son agenda, elle n'avait pas pu, je pense, joindre cette réunion. Ce séminaire s'inscrivait dans le cadre du thème de l'année choisi par l'Union africaine. Rappelez-vous, nous sommes en 2019. Réfugiés, rapatriés et déplacés internes vers les solutions durables au déplacement aux forcés en Afrique. Au cours de ce séminaire, il nous avait été demandé de prononcer un discours d'ouverture au nom de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et de devoir entretenir les participants au cours de la première session sur deux thématiques majeures. La première, le contexte international en matière de déplacement forcé et réalité africaine. Et la seconde thématique, 2019, année des réfugiés, des rapatriés et des déplacés internes, contexte et enjeux africains. Cette activité qui avait eu lieu à Rabat a davantage renforcé les liens entre la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le RINAD, le Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme auprès de l'Union africaine, ainsi que le Royaume du Maroc à travers le Conseil national des droits de l'homme. Autre activité, participation à la 39e session ordinaire du comité des représentants permanents, connu sous le nom du COREP, le 21 et 22 janvier 2020. En notre qualité de membres du bureau, nous avions pris part à la 39e session de la session ordinaire du COREP. Nous avions assisté au débat sur la présentation des rapports de tous les organes de l'Union africaine devant le COREP, notamment ceux du Comité sur le droit et le bien-être de l'enfant, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Commission elle-même et du Conseil de lutte contre la corruption, entre autres. Suite au débat ayant suivi la présentation du 47e rapport d'activité de la Commission, ce dernier a été adopté et est disponible désormais sur le site de la Commission. Nous avions participé à une réunion avec son Excellence M. Jean-Léon-Émile Ngandou Ilunga en marge de la 39e session ordinaire du comité des représentants permanents à Addis Abeba le 22 janvier. À ces dates, donc, nous avions eu une rencontre avec le représentant permanent de la RDC. S'agissant d'une visite de courtoisie, nous avions échangé sur l'arrêt des rapports périodiques de la République démocratique du Congo auprès de la Commission. Nous avons également échangé sur la ratification des instruments de protection des droits de l'homme, par exemple la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, que la République démocratique du Congo n'a pas encore ratifié, le dépôt des instruments de ratification du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, une petite activité de plaidoyer pour aider ce protocole à être davantage ratifié par les États pour compenser un peu les États qui quittent ces protocoles en se soustrayant de la déclaration de l'article. Nous avions également échangé avec l'ambassadeur à Addis Abeba sur les perspectives à court, moyen et long terme au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et au niveau de l'Union africaine. Une réunion du bureau et du secrétariat avait été tenue en marge de la 39e session ordinaire du comité des représentants permanents à Addis Abeba. Notre bureau s'était réuni avec les membres du secrétariat faisant partie de la mission. À l'époque, il s'agissait de Dr Maboreke, Madame Maricène, qui est juriste, Madame Estelle Nkunku, qui est juriste également au sein. Au cours de plusieurs points à Addis Abeba, plusieurs points avaient été discutés, parmi lesquels la distribution des rapports et documents selon le nouveau format auprès de la Commission africaine,
a déjà prévu un format qui doit être respecté pour ce. On devait en discuter. On devait échanger avec le secrétariat. Et dans ce cadre, il devait s'agir du rapport qui est impliqué, le plan d'action annuel 2020-2021 et la proposition de projet 2020-2021. D'autres avaient été examinés, dont les détails figurent au rapport, notamment la question sur le projet, changer un tout petit peu. Nous avions également participé à la 5e réunion du comité de pilotage du projet PANAF intitulé Renforcement du système africain des droits de l'homme. C'était le 4 février 2020 à Addis Abeba, en Éthiopie. Au cours de cette réunion, le représentant du chef de la délégation de l'Union européenne qui était empêché avait indiqué que l'Afrique reste pour l'Europe une priorité au cours de cette année 2020, tout en invoquant que les activités qu'ils entendent déployer des activités conjointes en Afrique avec les différents partenaires au cours de cette année en cours, notamment sur les questions de bonne gouvernance, de l'état des droits, en s'appuyant sur les droits de l'homme, qui sont bien évidemment les forces motrices pour le développement de l'Afrique, tout en indiquant que l'Union européenne disponibilisait un budget estimé à près de 25 millions pour les 4 prochaines années en Afrique, qu'ils allaient allouer à leurs partenaires. La réunion a également connu la participation du président de la 5e réunion du comité de pilotage du projet PANAF, qui, dans son intervention, avait indiqué que l'Afrique était confrontée aux problèmes de sécurité, de paix et de bonne gouvernance. Des questions qui non seulement étaient déjà identifiées par l'Union européenne en Afrique, mais aussi par l'Organisation des Nations Unies. Il a indiqué qu'il existait un lien entre la gouvernance et le thème 2020 de l'Union africaine, que je vous rappelle, Silencing the Guns. Il a souligné dans son discours que le projet PANAF devait continuer à appuyer l'Union africaine pour l'avenir. Le rapport de notre commission sur la mise en œuvre du projet PANAF avait été présenté, et c'était ça le but de participation à cette réunion. Le rapport de la commission sur la mise en œuvre du projet PANAF avait été présenté par son point focal, Madame Marissel, juriste principale au sein de la commission. Ce rapport couvrait la période 2019 jusqu'à la fin prévue du projet et portait sur les activités qui étaient déjà réalisées grâce à l'appui de ce fonds PANAF, notamment les séminaires qui avaient été organisés, Dakar, rappelez-vous du séminaire de Dakar, la conduite des différentes études liées aux droits de l'homme financées par ce fonds, la révision du règlement intérieur de la commission qui avait été financée par ce fonds et qui avait déjà été adopté, ainsi que la création d'un système de gestion électronique des dossiers, la mise à jour du site Internet de la Commission, pour ne citer que ces quelques objectifs qui étaient atteints. La Cour, qui était également présente à cette activité, avait aussi déployé toutes les activités qu'ils avaient réalisées. Sur les 12 activités qui étaient prévues sur leur liste, au moins 11 étaient déjà réalisées et la 12e activité était presque en cours de réalisation pendant que nous étions en réunion. Le comité africain des experts sur le droit et le bien-être des enfants ainsi que le Parlement panafricain étaient également représentés au cours de cette réunion et avaient pu présenter aussi leur rapport par rapport à l'état d'exécution du programme.
Au cours des échanges, l'Union européenne avait exprimé sa volonté d'aider la Commission à résoudre la question des ressources humaines. J'en ai parlé tout à l'heure, parce que j'invoquais la question des réunions que nous avions eues avec le secrétariat, résoudre la question des ressources humaines, qui a quelque peu freiné la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de ce projet. Nous avions participé le 8 février 2009, toujours à Addis Abeba, à une réunion entre votre commission et l'expert GIZ sur l'appui technique que cette structure entend apporter à notre organisation sous l'élaboration du plan stratégique 2020-2023. Suite à la réunion que le bureau avait eu avec la délégation de GIZ en novembre 2019 à Banjul, dont je vous ai parlé au tout début de mon introduction, une seconde réunion a eu lieu à Addis Abeba entre le bureau, le secrétariat et l'expert en question, Georges Mukundi, expert mandaté par GIZ pour assister la commission dans le développement de son plan stratégique, ainsi que les membres du secrétariat présents à Addis Abeba. Plusieurs éléments avaient été mis en lumière et vous verrez les détails de ces éléments dans le paragraphe 34 de mon rapport. Finalement, il avait été conclu que la question du plan stratégique serait inscrite à l'ordre du jour de la 27e session extraordinaire afin que l'expert désigné puisse venir s'entretenir avec l'ensemble de la commission en vue de définir la marche à suivre, la marche idoine à suivre dans la réalisation de ce projet. C'est un dossier, comme les commissaires le savent, qui est encore en cours d'exécution. Le 10 février, en tant que membre du bureau, nous avions pris part à une réunion de suivi sur la construction du siège de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple par le gouvernement de Gambie. Le bureau avait eu un entretien avec son Excellence, Madame la vice-présidente de la République de Gambie à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Je disais son Excellence, Dr Issatou Touré, mais aussi le ministre de la Justice qui l'accompagnait et Attorney General Aboubakar Tambadou, en compagnie d'autres membres du staff qui les accompagnaient. C'était une occasion pour le bureau de rappeler la réunion qu'il avait eue sur ce dossier déjà avec son Excellence, Monsieur le Président de la République en Gambie au cours de l'audience qu'il nous avait accordée. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente a réitéré au cours de cette réunion les engagements du gouvernement de son pays de mettre en œuvre les promesses qui avaient déjà été faites par le président de la République pour permettre à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'avoir dans les jours à venir le siège qui est devenu plus que jamais une nécessité pour le moment. Le 27 février 2020, nous avions pris part à une réunion du bureau, encore une fois de plus, avec le ministre de la Justice et procureur général de la République de Gambie. Les détails pour cette réunion sont les mêmes que ceux que j'ai donnés l'autre fois. C'est toujours dans le cadre du follow-up, du suivi pour la question du siège de la commission. Nous sommes obligés d'interagir le plus souvent possible en tant que membre du bureau avec les autorités gambiennes pour faire le point de l'évolution du dossier. Votre bureau a également tenu une réunion le 20 avril 2020 par Internet. Nous sommes déjà en pleine période de crise sanitaire. Il s'était réuni pour discuter des différentes questions liées au travail de la commission, notamment comment nous pouvions continuer en cette période difficile de continuer à assurer nos mandats, malgré le fait que les frontières étaient fermées, malgré le fait que le voyage était devenu possible, que nous étions tous confinés dans nos maisons respectives pour nous protéger contre ce virus qui était en train de décimer toute la population. De même que ce jour-là, nous avions aussi discuté
des recommandations qui avaient été formulées, de devoir libérer une partie de nos budgets en tant qu'effort, j'allais dire effort de guerre, mais je préfère dire effort sanitaire, pour contribuer aux efforts sanitaires que la maison mère d'Addis Abeba, à travers le Center of Disease Control, le centre de contrôle des maladies, les efforts qu'ils sont en train de fournir pour aider les États d'Afrique à devoir endiguer cette pandémie en Afrique. Ce sont des questions qui nous avaient occupés au cours de cette session. Comme vous le savez, on nous demande de faire un resserrement budgétaire depuis un certain temps, dans la mesure où les contributions des États font face à cette crise et que ce n'est pas un secret, les contributions des États n'arrivent qu'à l'ordre de 21% pour l'instant, et l'Union africaine doit fournir des efforts en faisant des coupes budgétaires. J'ai également pris part le 30 avril de cette année, par Internet, toujours par un webinaire, à une réunion du comité sur le budget de la Commission. Le détail figure au paragraphe 42 de notre rapport. De même que nous avions pris part le même jour à une autre réunion de la Commission. C'était une réunion au cours de laquelle, je crois, les commissaires étaient invités. Il s'agissait de faire le point sur la situation en rapport avec la prise en charge des droits de l'homme durant la période de la pandémie de la COVID-19. Et nous avions également discuté des conséquences du retrait de sa déclaration au titre de l'article 34.6 du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par la Côte d'Ivoire, qui venait ainsi de rejoindre le Bénin, la Tanzanie et la République du Rwanda, qui ont déjà fait une déclaration similaire. Le 3 mai 2020, nous avions eu une réunion avec la secrétaire exécutive intérimaire, Madame Lindiwe, et les détails de cette réunion, nous avons discuté des questions habituelles de la Commission, beaucoup de questions habituelles de la Commission, et des méthodes de travail, parce que la secrétariat venait de changer de direction avec un nouveau leadership. Nous devions échanger avec la secrétaire sur la manière dont la collaboration entre la Commission et son secrétariat devait avoir lieu et la manière dont elle-même devait organiser le travail au niveau interne. En tant que membre du bureau, nous devions discuter de cela. Je pense que vous avez entendu parler des documents importants qu'elle a produits à cet égard, notamment les documents sur les objectifs de performance de la secrétaire exécutive en anglais, Performance Objectives of the Secretary, et l'autre document sur les performances objectives toujours du secrétariat, et d'autres questions qui étaient inscrites à l'ordre du jour. Les détails pour cette réunion figurent les détails les plus importants au paragraphe 45 à 47 de notre rapport. Le bureau s'est réuni le 14 mai, pendant le confinement, par WhatsApp, pour discuter aussi de quelques questions administratives, des courriers qui devaient partir à Addis Abeba et des communiqués de presse conjoints. Notre commission, ne l'oubliez pas, il avait participé à un communiqué de presse conjoint entre le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet. Au cours de notre réunion du 14 mai, nous devions, en tant que membres du bureau, trouver les livres nécessaires à mettre dans ce communiqué de presse conjoint qui devait engager notre pays, pas notre pays, mais notre structure, notre organisation sur le plan international, parce que c'était une activité conjointe dans le cadre de feuille de route d'Addis Abeba. Le 4 juin 2020, nous avions pris part, en tant que membres du bureau, à une réunion mensuelle et stratégique de supervision. Habituellement, maintenant, votre bureau a une réunion mensuelle stratégique, mensuelle de supervision, au cours de laquelle le bureau et le secrétariat se mettent autour de la table pour échanger sur un certain nombre de dossiers urgents qui engagent la commission et pour trouver les avenues nécessaires pour orienter un certain nombre de dossiers.
Et au cours de cette réunion, nous avions par exemple discuté du plan de transition entre le commissaire sortant et les nouveaux commissaires qui devaient arriver, quelle était la meilleure voie à suivre. Nous sommes toujours dans le confinement, rappelez-vous, pour que la prestation des serments des nouveaux commissaires ne puisse pas s'étirer en longueur. On a parlé de communication autour de cette réunion. Nous avions discuté de points qui restaient encore à clarifier et à débattre dans le cadre du projet PANA. Cette réunion avait également planché, cette première réunion stratégique, sur le travail de la commission lui-même, comment nous devons de plus en plus intégrer les communications dans notre travail, parce que nous n'avons pas que le volet promotion, nous avons également le volet donc protection des droits de l'homme. Et nous avions également discuté sur la possibilité ou non, comme de soumettre certains de nos travaux à l'analyse des organes avec lesquels nous partageons la même organisation. Nous avons pris part à une réunion. Nous avons pris part en tant que membre du bureau à une autre réunion le 12 juin 2019. Ça, c'est au niveau du COREP, c'est toujours par Internet, sur la supervision générale et la coordination, la réunion du sous-comité conjoint sur la supervision générale et la coordination des questions administratives, financières et budgétaires et des experts techniques. C'est une réunion habituelle qui a souvent lieu à Banjul. D'ailleurs, d'autres réunions dans ce sens sont en cours. Nous avons pris part à ces réunions pour nous familiariser avec les discussions qui sont en cours pour l'instant à Addis Abeba sur la question de coupe budgétaire que Addis Abeba est en train de proposer aux organes afin de faire face à la pandémie de la COVID-19. Comme vous le savez, nous devons mobiliser les ressources en interne d'abord avant de compter sur les États afin de faire face à cette situation. Nous avons pris part le 12 juin à deux réunions du bureau. Une réunion du bureau et une autre réunion du bureau et de la secrétaire. Les détails de ces deux réunions sont au paragraphe 52 et 53 de notre rapport. De même que nous avons pris part à organiser une autre réunion avec la secrétaire exécutive le 20 juin, le bureau et la secrétaire exécutive s'étaient réunis à cette date en vue de finaliser. Nous sommes le 20 juin. La préparation de la 28e session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous devions nous pencher sur certaines questions importantes qui nécessitaient l'avis du bureau et la préparation de cette réunion au cours de laquelle nous avions accueilli les nouveaux membres et qui ont dû être essentielles pour l'instant, des activités auxquelles nous avions pris part en tant que membres du bureau depuis la fin de la 65e session ordinaire jusqu'à la 66e. Maintenant, en tant que membre de la Commission africaine, nous avions pris part à la 27e session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples que nous avions eue au mois de février, mi-février, jusqu'au 4 mars 2020 à Banjul en Gambie, en notre qualité, bien évidemment, comme je disais, de membre du bureau. Tous les détails relatifs à cette réunion figurent au communiqué officiel que nous avons coutume de publier, au communiqué final qui est disponible sur le site internet de notre organe. Le 18 novembre 2019, nous avons participé à la 3e réunion du conseil d'administration du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. Vous savez que nous travaillons avec le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Nous avons pris part à une réunion du conseil d'administration et les détails pour les réunions de ce conseil d'administration sont au paragraphe 55
et 56. De même que nous avions pris part à l'Assemblée générale du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, voilà, au Cameroun, en novembre 2019. Vous verrez également les détails par rapport à cette réunion dans au paragraphe 57. Le CRIDAC, ce réseau-là, organisé 10 ans de son existence, et à cette occasion, une conférence internationale sur les défenseurs des droits de l'homme avait été organisée en Afrique centrale, au Palais des Congrès, toujours au mois de novembre. Nous avons pris part à cette réunion, l'ancienne présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la Maïga, et de l'ancienne commissaire Lucie ACHPR. Plusieurs panels avaient été organisés au cours de cette réunion. Les détails sur les noms de ces panels, les thèmes qui ont été développés dans ces panels figurent au paragraphe 59. Et les commissaires avaient animé chacun de ces panels à titre d'orateur principal et ils avaient participé aussi à d'autres panels comme simples intervenants. Les recommandations qui sont sorties de cette conférence internationale, c'était d'abord la nécessité d'avoir un texte majeur au niveau de l'Union africaine, spécialement au niveau de la Commission, qui protège les défenseurs des droits de l'homme. Signalons à cet égard que votre Commission avait déjà anticipé ce genre de demande, comme vous le savez. La Commission a déjà adopté la résolution sur l'élaboration d'une déclaration africaine sur la promotion du rôle des défenseurs des droits de l'homme et leur protection en Afrique. Nous sommes en train de travailler avec les organisations de la société civile pour arriver à produire un texte concerté. Une autre recommandation sortie de cette conférence internationale, c'est la demande qui avait été faite à la Commission des droits de l'homme du Cameroun et au REDAC d'organiser un atelier qui va leur permettre d'adapter la loi type proposée par la Commission, la loi type sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. De même qu'il avait été proposé au cours de cette conférence qu'un des présidents du conseil d'administration du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique, qui est sénateur, puisse endosser les recommandations et les résolutions de cette conférence, qui les transforme en projet de loi, en proposition de loi, et que celles-ci soient, n'est-ce pas, déposées devant le bureau de l'Assemblée nationale du Cameroun, ou bien qu'ils puissent se rapprocher, toujours dans le cadre de la protection des défenseurs des droits de l'homme, qu'ils puissent se rapprocher du ministère de la Justice du Cameroun pour qu'il puisse s'approprier ces recommandations sous forme de projet de loi et proposer alors au gouvernement de déposer ces projets de loi sur la table de l'Assemblée nationale, moyennant les procédures locales qui devaient être respectées. Comme membre de la commission, je voudrais également vous entretenir sur la question de la mission de promotion des droits de l'homme. Depuis le début de notre mandat en 2017, plusieurs notes verbales ont été envoyées auprès des gouvernements des pays dont nous sommes rapporteurs pays, dont nous étions rapporteurs pays, parce que certains ne sont plus rapporteurs pays, notamment le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Gabon et les Togo. De toutes ces demandes, de toutes ces notes verbales qui étaient parties, seul le Gabon avait, par une note verbale, confirmé que nous pouvions organiser une mission générale de promotion et de protection des droits de l'homme au mois d'avril 2020, mais la pandémie de la COVID-19, la crise sanitaire a fait que cette mission a été reportée pour une date ultérieure. Nous voudrons saisir cette occasion pour demander aux gens qui sont dans la salle, qui ne sont pas dans la salle, qui sont connectés à notre plateforme, de devoir réanalyser nos demandes de mission de promotion générale des droits de l'homme et d'y accorder la suite qu'ils estiment nécessaire par rapport à la demande. Tout en remerciant bien évidemment le gouvernement gabonais pour avoir favorablement répondu à notre sollicitation par rapport à la demande de mission de promotion. Nous avions, au mois de février à juin, participé par Internet, bien évidemment, à plusieurs réunions sur la mission de plaidoyer pour la ratification de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Comme vous le savez,
il ne reste qu'un pays qui n'a pas encore ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les 55 pays, c'est le Royaume du Maroc. Et l'ancien bureau à la présidente Maïga avait déjà initié les premières rencontres avec les autorités du Maroc via le Conseil national des droits de l'homme au Maroc. Nous faisons le follow-up, le suivi régulier de ce dossier. De février à juin, nous échangeons régulièrement avec eux sur la meilleure manière d'interagir avec les autorités de ce pays pour qu'ils puissent nous rejoindre dans la grande famille autour de la table des droits de l'homme, la table qui est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le 1er juillet 2020, du 29 juin au 1er juillet 2020, nous avons pris part en tant que membres de la Commission à la 28e session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dont les détails figurent au communiqué final qui est sur le site. Et dans notre rapport, ce sont les paragraphes 67 et 68 où nous reprenons cette information. Quatrième élément, quatrième chapitre, quatrième élément, nos activités menées en tant que commissaire rapporteur pays. Je voudrais ici signaler qu'en date du 19 novembre 2019, en marge de la mission que nous avions effectuée au Cameroun pour les activités du réseau des institutions de droits de l'homme en Afrique centrale, le REDAC, le réseau des institutions de droits de l'homme en Afrique centrale, le REDAC, nous avions été reçus en audience, par son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Cameroun, le chef du gouvernement, le professeur Joseph-Antoine Ngouté. Nous étions partis lui rendre une visite de courtoisie en compagnie de la commissaire ACHPR. Nous avions échangé en tant que rapporteur pays avec le Premier ministre sur le contour de toute la situation, de toute la crise que ce pays est en train de connaître, afin de nous permettre de faire une lumière suffisante sur la situation générale des droits de l'homme dans ce pays. Le Premier ministre nous avait rassuré de la volonté du gouvernement du Cameroun de ne pas mener une guerre injuste contre son propre fils, et il nous avait expliqué avec tous les détails possibles la situation sécuritaire qui prévalait dans son pays. Dans sa conclusion, le Premier ministre nous a indiqué sa volonté de poursuivre comme par le passé, comme c'est un habitué de notre commission, une coopération étroite avec notre organe, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, en nous envoyant régulièrement les informations nécessaires afin de nous permettre de comprendre la situation dans son pays. Les détails de toute cette mission figurent au paragraphe 69 à 71 et je n'ai fait que les résumer. Les activités que nous avions menées en tant que membres du groupe de travail sur les industries extractives et les droits de l'homme et l'environnement. En décembre 2019, du 9 au 10, nous avons été au Niger, dans le cadre, en notre qualité de membre du groupe de travail sur les industries extractives, les droits de l'homme et l'environnement. Nous avons réalisé cette mission qui s'était déroulée en 2 étapes. Le but de la mission, c'était la vulgarisation des lignes directrices. Vous savez que nous avons des lignes directrices sur la question des rapportages, des questions liées aux industries extractives. Nous avions réalisé cette mission en 2 étapes. D'abord, un atelier de sensibilisation sur ces lignes directrices et des audiences de plaidoyer que nous avions eues avec les différents partenaires au niveau de ce pays, avec les différents de ce pays. S'agissant de l'atelier, nous avions assisté à un premier panel introductif au cours duquel nous avions parlé de l'importance des lignes directrices et des principes qui étaient développés. Nous avions démontré devant l'auditoire qu'en lisant conjointement les articles 21 et 23 de la Charte africaine, on peut arriver à établir un lien entre les ressources naturelles. L'Afrique, c'est d'abord les ressources naturelles. On peut établir un lien entre les ressources naturelles
les droits de l'homme, l'environnement et le développement. Il faut concilier les 4 facteurs. Les ressources naturelles, les droits de l'homme, l'environnement et le développement. Pas d'exploitation des ressources naturelles, en violation des droits de l'homme, pas d'exploitation des ressources naturelles, au mépris de l'environnement, et l'exploitation des ressources naturelles doit se faire au bénéfice du développement. J'avais également pris part à un second panel sur les meilleures pratiques dans le cadre du respect des articles 21 et 24 de la Charte, avec un sous-thème portant sur la responsabilité des acteurs non étatiques. J'ai pu sensibiliser les participants au séminaire sur le contenu des lignes directrices par rapport à cette préoccupation. J'avais également rappelé à leur intention, m'inspirant des normes des autres organisations internationales, les lignes directrices des Nations Unies et celles de l'OCDE sur la thématique entreprise et droits de l'homme. S'agissant des activités de plaidoyer, parce que la mission, une partie c'était l'atelier, une autre partie c'était le plaidoyer. S'agissant des activités de plaidoyer, nous avions interagi avec beaucoup de structures au Niger. D'abord avec les hauts fonctionnaires de la primature en République du Niger, ceux qui prennent part au comité interministériel chargé de la rédaction des rapports auprès des organes de traité, le conseiller principal Oumaria Maman, ou bien l'autre conseiller Mustapha Mamadou. Nous les avions sensibilisés au niveau de la primature sur le contenu de ces lignes directrices. Et ils avaient promis It will, what's happened? No vice chair, no chair. Who is speaking? The connection is so bad. Where are you? The chair came back, but we cannot hear him. Can Commissioner Limbo escape? This one, Commissioner this Hatton. one, for now the connection is so bad, so bad, so bad. The connection of the vice chairperson has been disrupted. So we don't have the vice chairperson with us. He was not only vice chair, many commissioners. It was the vice chair who was speaking and who was on the floor. And that is the connection problem we have. I think we are having the vice chair back online. Thanks God. So kindly bear with us. Merci beaucoup pour votre patience. Je m'excuse. C'est la batterie de mon MacBook qui avait rendu l'âme. Il a fallu que je cherche vite un chargeur pour me reconnecter. J'espère que d'ici la fin, je ne vais plus vous lâcher comme je venais de le faire. Donc, j'étais en train d'indiquer la mission que nous avions effectuée au Niger. J'en étais au point où je vous disais que nous avions interagi avec les autorités de la primature qui interviennent dans le comité interministériel chargé de la rédaction des rapports périodiques auprès des organes de traité, qui ignoraient parfaitement ces lignes directrices, qui n'en avaient pas en tout cas connaissance. Notre sensibilisation leur a permis d'indiquer qu'ils feront eux-mêmes des activités en interne pour former les autres membres de ce comité de rédaction de rapports et qu'ils pourraient en tenir compte dans les prochains rapports. Étant donné que le Niger avait déjà déposé son rapport périodique au moment où nous étions sur le terrain, un moment particulièrement difficile, c'est au moment où le Niger était en train de connaître
des attaques terroristes sur son territoire et nous étions dans la capitale, ça s'est passé à près de 20 km de là où nous étions. Ils avaient indiqué que vu qu'ils avaient déjà déposé le rapport, ils feraient au cours de cette session, s'ils présentaient le rapport, une mise à jour orale par rapport, en tenant compte de ces lignes directrices justement. Et ils remerciaient le groupe de travail sur les industries extractives de les avoir sensibilisés par rapport à cette question. Nous avions également échangé, toujours au Niger, avec le Bureau national des évaluations environnementales. C'est un bureau qui intervient. Vice Chairperson. It's nearly 1 hour since you start presenting your activity report. And we are getting to the end of the allocated time for the day. So I kindly request you to speed up the presentation of your activity report. Thank you. Merci de me rappeler le temps qui s'écoule. Je vais rapidement terminer ce rapport. Vous pouvez faire confiance à ma capacité de synthèse. Je vais synthétiser rapidement parce que le texte, il est déjà public et tout le monde l'a. Donc, j'étais en train de dire que, en tant que membre du groupe de travail sur les industries extractives, le droit de l'homme et l'environnement, nous avions effectué une excellente mission au Niger, dont les résultats, en tout cas, ont été satisfaisants de notre point de vue parce que nous avons interagi avec toutes les autorités gouvernementales, la société civile et la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avions sensibilisé tout le monde et ils ont promis de prendre conscience par rapport à l'existence de ces lignes directrices. En tant que membre du groupe de travail sur le droit économique, social et culturel, nous avions pris part à une réunion des experts par web sur le projet d'observation générale relative à la réglementation des prestations sociaux, plus exactement des acteurs privés dans les services sociaux. C'était le 5 juin 2020. Étant donné que d'autres commissaires en ont parlé également, la commissaire King, la commissaire Maya, je vous renvoie aux détails qui sont dans mon propre rapport et dans leur rapport. Nous avons pris part aux activités menées en tant que rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique, le point focal sur les représailles. À ce titre, nous avions organisé une réunion avec Osiwa Ibrahima Khan et beaucoup de défenseurs des droits de l'homme du Cameroun. Au cours de cette réunion, c'est pour partager les différentes questions liées aux violations des droits de l'homme au Cameroun. Nous avons abouti à une résolution, à un projet de résolution qui est encore en étude et que nous pourrions vous soumettre au moment opportun. Nous avions participé à une réunion sur l'impact de la COVID-19 sur les droits de l'homme en Afrique et le point de vue des experts qui a été organisé par notre partenaire African Defenders. C'était le 8 juin 2020. Les détails figurent au paragraphe 90 et 99 et 93 de notre rapport. Nous avions participé à des réunions par webinaire dans le cadre du suivi du plaidoyer en vue de la ratification intégrale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Plusieurs réunions. Je vous en ai déjà parlé, ça implique l'Institution nationale des droits de l'homme du Maroc et les détails figurent au paragraphe 94 et 97 que j'invite les gens à lire. Nous avons pris part au forum de participation des ONG à la 66e session de la Commission africaine des droits de l'homme et à la 40e foire du livre sur les droits de l'homme. C'était le 9 et 10 juillet. Les détails figurent dans notre rapport. Rapidement, Monsieur le Président, vu que le temps est parti, je voudrais passer aux activités de protection très rapidement parce que il y a beaucoup de détails. C'est un grand rapport, il fait 30 pages, mais je le résume. Au cours de la période en examen, le mécanisme a reçu environ 66 plaintes portant sur des allégations de violation des droits de l'homme auxquelles nous avons donné suite selon les besoins spécifiques de chaque cas. Nous avons donc reçu 66 plaintes et avons lancé 66 appels urgents. Au niveau des communiqués de presse, au cours de la période de communiqués de presse, nous avons produit en tant que mécanisme, en tant que rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme, plusieurs communiqués de presse. Les rapports, les détails figurent au paragraphe 107. Les lettres de félicitations, nous en avons formulé quelques-unes, dont celle que nous avions adressée au président Faure, Nyaksimbe et Adema. Alors, j'en arrive à la fin
pour analyser la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Les défenseurs des droits de l'homme continuent de voir leurs activités menacées par la restriction progressive de l'espace civique. Cette situation, Monsieur le Président, s'est davantage détériorée avec la menace de la pandémie de la COVID-19. De plus en plus, il est difficile pour les défenseurs des droits de l'homme de devoir travailler correctement pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Il est nécessaire de maintenir le degré de vigilance contre cette catégorie de travailleurs dont l'apport pour le développement du pays ne peut plus faire l'objet d'un doute quelconque. La liberté de réunion, de manifestation et de circulation libre, telle que protégée par la Charte, aux articles 10, 11 et 12, ont connu des restrictions importantes, notamment pour les défenseurs des droits de l'homme. Nous devons veiller ensemble à ce qu'une fois la pandémie vaincue, que ces droits puissent être rétablis et leur niveau de mise en œuvre recouvré. Très rapidement, je vais aller aux conclusions et recommandations. Je vais donner 3 recommandations. J'ai reconduit toutes les recommandations qui figurent dans l'ancien rapport que nous avions présenté à la 65e session. Je ne vais ici présenter que quelques nouveautés parce que c'est une session qui est dédiée à la COVID-19. Au niveau des recommandations, je voudrais signaler que les défenseurs demandent d'adopter des lois spécifiques pour la protection des défenseurs des droits de l'homme en situation de crise sanitaire continentale ou mondiale. C'est une question assez importante parce que personne n'avait prévu que l'humanité, le monde entier, l'Afrique, notre région connaîtrait pareille crise. Nous voulons également recommander une autre recommandation qui est faite toujours par rapport à cette crise sanitaire, c'est de demander aux partenaires techniques et financiers, en cette période difficile où les contributions des États font défaut pour faire vivre notre organisation, de veiller à ce que les activités de la Commission, de nous aider à aller de l'avant pour que la prise en charge des questions liées aux droits de l'homme, en tout cas à la défense des droits de l'homme, ne soit pas abandonnée. J'ai résumé rapidement, Monsieur le Président, compte tenu du temps qui nous reste, qui est court, et pour vous permettre vous-même aussi de présenter votre rapport et éventuellement avoir droit au débat s'il y a des enregistrements. Voilà, Monsieur le Président, rapidement résumé, en quelques 2, 3, 4 phrases, l'essentiel du rapport que j'ai eu l'insigne honneur de présenter à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je vous remercie. Thank you, Vice Chair, for your activity report. In the interest of time, I would quickly move to invite the organizations that requested to take the floor in respect to the activity report of the Special Rapporteur on Human Rights Defenders. The first is International Service for Human Rights. Do we have the representative of International Service for Human Rights? This is the organization with observer status number 53. I kindly request the representative to take the floor quickly and be as brief as possible, please. We don't have much time. There is still one more activity report that we need to deliver. Kindly proceed. Monsieur le rapporteur spécial, Monsieur le Président, honorable commissaire et d'apartis, chers délégués. Merci, Monsieur le rapporteur, pour la présentation de votre rapport. Pour que le système africain des droits humains fonctionne au mieux de ses capacités, les défenseurs des droits humains doivent être en mesure de partager des opinions et informations cruciales concernant les situations sur le terrain. Cependant, de nombreux défenseurs ne sont pas en mesure de coopérer en toute sécurité avec le système africain des droits humains. Nous nous félicitons de la nouvelle note d'orientation et d'information sur les représailles en Afrique lancée lors de la 65e session. Nous nous félicitons également de l'appel à contribution pour le premier rapport du point focal sur les représailles, publié peu de temps après. Nous attendons avec impatience la présentation du rapport lors de la 67e session ordinaire et encourageons toutes les parties prenantes à s'engager de manière constructive avec le mandat. La Commission et les États doivent faire davantage pour prévenir et garantir les intimidations et les représailles contre ceux qui coopèrent ou cherchent à coopérer avec le système africain des droits humains. Les cas d'intimidation et de représailles vont de la diffamation et la stigmatisation des défenseurs par les États à l'interdiction de voyager et la détention.
Ces représailles violent les droits humains et les libertés fondamentales que les systèmes régionaux et internationaux sont tenus de promouvoir et de protéger. En outre, elles entravent également gravement la capacité des organes et mécanismes à s'acquitter efficacement de leur mandat, menacent leur intégrité et sapent la crédibilité de leur travail dans le domaine des droits humains. Au Malawi et au Cameroun, les défenseurs qui collaborent avec la Commission sont menacés, stigmatisés, harcelés et attaqués. Au Burundi, la surveillance accrue par les mécanismes régionaux et internationaux des droits humains s'est accompagnée d'une augmentation des risques, de la stigmatisation et du harcèlement des défenseurs travaillant avec ces mécanismes. En Mauritanie, les défenseurs des droits humains continuent d'être diffamés par le gouvernement et accusés d'être des terroristes. En Égypte, les défenseurs qui collaborent avec le système africain des droits humains ont été calomniés, intimidés et détenus. Le rapport d'ACHPR documente également la manière dont les États hôtes des récentes sessions ordinaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, en particulier la Mauritanie et l'Égypte, ont entravé et restreint l'accès aux sessions par le biais de refus de visa, d'intimidation, de harcèlement et de restrictions excessives lors des sessions elles-mêmes. Le libre engagement des groupes et individus avec la Commission est essentiel à son efficacité et à son efficience. Nous appelons la Commission à demander aux États hôtes potentiels de garantir sans entrave de la société civile aux sessions de la Commission et du Forum des ONG. ACHPR appelle le point focal et la Commission à prendre en charge ces cas et à veiller à ce qu'ils soient traités avec les gouvernements responsables pour mettre fin à l'impunité et soutenir l'engagement des défenseurs. Je vous remercie. Can we have the next speaker? That is Zimbabwe Lawyers for Human Rights. This is the NGO with observer status 329. Honorable Chairperson of the African Commission, Honorable Commissioners, State Delegates, ladies and gentlemen. In September 2019, the government of Zimbabwe invited the United Nations Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and Association to conduct a country visit in Zimbabwe. The gesture is in line with the spirit of the United Nations Human Rights Council-led process on the Universal Periodic Review. Zimbabwe Lawyers for Human Rights calls on the African Commission on Human and People's Rights to encourage the government to fully implement and embrace the recommendations that were provided by the United Nations Special Rapporteur. The government of Zimbabwe also submitted its outstanding periodic reports to the African Commission. We urge the Commission to encourage the government to abide by the outcome of this process. The situation of human rights defenders in Zimbabwe continues to deteriorate. Since January 2020, at least 335 human rights defenders have either been arrested, detained, and subjected to other forms of targeting. The right to freedom of assembly and association continues to be criminalized. Organizers of peaceful protests, such as trade unionists, political leaders, health workers, such as nurses, continue to be arrested and detained in Zimbabwe. Security of human rights defenders and political activists remains a challenge. Some human rights defenders, who include human rights activists, teachers, young women, asserting their rights to assembly and association, have been abducted, tortured, or subjected to cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment. Zimbabwe Lawyers for Human Rights draws your attention to the case of Tatenda Mumbeyarara, a social activist who was abducted in 2019. A police report was made. No one has been made accountable. Freedom of expression continues to be under attack in Zimbabwe. A journalist who was arrested on 20 July continues to be in police custody. He is yet to be freed on bail as his case is before the courts. We have a case of 3 political activists, Cecilia Chimbiri, Nesai Marova, and Joanna Mamombe,
who were arrested for making a police report, and they are now being charged with communicating falsehoods prejudicial to the state. They had also interacted with the United Nations special mechanisms, highlighting their cases when they were abducted, disappeared, and tortured. And part of the allegations is that they communicated falsehoods that then made the United Nations to react to their case. So this is an act of reprisals against human rights defenders by the government of Zimbabwe. The targeting of lawyers continues. We have had 5 lawyers who have been associated with the cause of their clients. They have been charged with obstructing the course of justice or criminal insult provisions of the Criminal Law Codification and Reform Act. Zimbabwe Lawyers for Human Rights remains open to constructively engage the government of Zimbabwe. We, however, urge the African Commission on Human and People's Rights to encourage the government of Zimbabwe to take all necessary measures to guarantee the safety and security of human rights defenders, to stop criminalizing the work of human rights defenders, and seize all malicious prosecutions against human rights defenders and allow them to do their work, to commit to ratifying the Convention Against Torture, Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or Punishment and this protocol, to immediately ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, to cease targeting lawyers and other human rights defenders for doing their work, and to promote and disseminate the United Nations Declaration on Human Rights Defenders and adopt national legislation for its effective implementation. We also urge the Commission to encourage the government to implement recommendations of the United Nations and the African Commission Special Rapporteurs that have made statements on the prevailing situation in Zimbabwe, and to issue all outstanding invitations to the special procedures, particularly the special procedures on the situation of human rights defenders from the African Union and the United Nations. Thank you, Chairperson. Thank you for your statement, Zimbabwe Lawyers for Human Rights. The next one is Amnesty International. I would like also to request Defend Defenders, East and Horn of Africa Defenders Project to be on standby, as well as Human Rights Institute of South Africa. Thank you, Chairperson, for this opportunity. Amnesty International once again welcomes this opportunity to address the African Commission and to congratulate the Vice Chair and the Special Rapporteur on Human Rights Defenders for the splendid work that is done in the last few months. Since the beginning of this year, Honorable Chairperson, Amnesty International has recorded a systematic pattern of judicial harassment, intimidation, and arbitrary arrest and detention of human rights defenders in several countries in Africa. In this statement, we wish to highlight the situation of human rights defenders in Burundi, Niger, South Sudan, Tanzania, and Zimbabwe. In Burundi, the imprisonment of Germain Rukuki is emblematic of the plight of human rights defenders in the country. He is serving a 32-year prison sentence for his work with anti-torture organization ACHPR Burundi. Also in prison for exercising their human rights are 4 journalists who on 30th January 2020 were sentenced to 2.5 years in prison. The new government of Burundi has an opportunity to change direction on human rights, but the signals so far are mixed. At his inauguration on 18th June, the president declared his intention to build Burundi on solid foundations, namely good governance, respect and protection of human rights, and recognized dialogue as an important Burundian tradition. However, he also dismissed some human rights defenders as puppets of the colonists. In Niger, Amnesty International has recorded 27 arrests of activists, unionists, journalists, and dissenting voices since the start of the year. Among those arrested are 17 anti-corruption activists who spoke about allegations of corruption at the Ministry of Defense. There is also a pattern of harassment and intimidation of activists by using the cybercriminality law. In this regard, Samira Sabu, journalist and president of the Niger Bloggers Association, was charged with the defamation by means of electronic communication. She remains in detention. In South Sudan,
the National Security Service continues to systematically harass and target real or perceived critics of government, including civil society members, journalists, private sector employees, and senior government officials through arbitrary and unlawful arrest and prolonged detention. For instance, on 20th May this year, Kanyibil Noon, a civil society representative on the Strategic Defense and Security Review Board, was arbitrarily arrested and detained in Blue House, the National Security Service headquarters in Juba. At the time of delivering this statement, Kanyibil remains in detention. In Tanzania, the government continues to abuse the criminal justice system by charging human rights defenders on unbailable offenses and detaining them for weeks or months under the guise of investigating their cases. Journalist Eric Kabendera has been through a criminal trial process that was adjourned more than 13 times between his arrest in July 2019 and his release in February 2020. This painstaking process forced him into a most unfair plea bargaining. Human rights lawyers Tito Elea Magoti and his co-accused Theodore Gianni were also arbitrarily arrested on 20th December 2019, based on their social media activities and charged with leading organized crime, possession of computer program designed for the purpose of committing an offense, and money laundering. Their cases has been adjourned 10 times at the request of the prosecution to complete investigations. The pair have remained in detention since December 2019. In Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for Human Rights has already mentioned the case of Hopel Chinono and Jacob Ngarivume, who have been in detention since this Monday, 20th July. Amnesty International calls on the African Commission and the Special Rapporteur in particular to call on the Burundian government to demonstrate its commitment to human rights and dialogue by immediately and unconditionally releasing Jermaine Rukuki and all other human rights defenders and journalists in detention. To also urge Nigerian authorities to immediately and conditionally drop all charges against human rights defenders and release them from detention, and to end the harassment and intimidation of human rights defenders. And in relation to South Sudan, to immediately release all those arbitrarily detained and stop the harassment and intimidation of human rights defenders. And on Tanzania, to stop using repressive laws to violate rights to liberty, freedom of expression and information, peaceful assembly and association, and to immediately and unconditionally release Tito Elias Magoti, Theodore Gianni, and all other human rights defenders arrested for doing their human rights work. Thank you, Mr. Chairperson. Thank you, Amnesty International. The next one is Defend Defenders, East and Horn of Africa Defenders Project. Observer status 359. Honorable Chairperson, distinguished commissioners, ladies and gentlemen, we welcome the report of the Special Rapporteur on Human Rights Defenders in Africa and would like to reiterate the many challenges faced by human rights defenders in Africa, such as impunity, domestic violence, and internet accessibility issues. We have documented a range of acute threats around digital security in Africa during this pandemic, as HRDs have moved their work online across the globe. HRDs are now more vulnerable because they cannot resort to previous personal security measures, such as frequently changing location and routes to avoid being followed. The people who may want to threaten them now know where they are day and night due to lockdowns. We have also noted that the COVID-19 pandemic has become a pretext to postpone elections in some countries in Africa. Governments should not postpone elections. Governments should not suspend the consultation with citizens and civil society, but they should put in place necessary measures for democratic processes to continue in a safe manner. Honorable Chairperson, over the last 6 months, we have documented cases of human rights violations against HRDs, journalists, and artists on the continent, and the statistics are alarming, with a total of up to 82 cases being recorded. We documented 26 cases in North Africa, 11 cases in West Africa, 12 cases in Central Africa, 22 cases in Eastern Horn of Africa, and 11 cases in Southern Africa. These cases were ranging from violations against freedom of expression, right to personal liberty, freedom of peaceful assembly and association, amongst others. Tanzania reported an increase in the arrests of activists, amongst others, the renowned Tanzanian comedian Idris Sultan, who was released on bail in May 2020. Those who are still in prison face a heightened risk of contracting the life-threatening virus given poor prison conditions. We have seen an increasing limitation on the work of HRDs in Ethiopia and Uganda.
Authorities in Mauritania are still arresting bloggers and HRDs. The Moroccan government attempted to adopt a law restricting the use of social media, but due to civil society pressure, the bill was overturned. The Egyptian government is using the counter-terrorism law to curb freedom of expression, and more lawyers and HRDs are being imprisoned unlawfully. Despite the call made by Madame Michelle Bachelet and this very commission in preventing the devastating impact of COVID-19 in places of detention, many HRDs in Africa still remain in prisons, particularly in Burundi, Cameroon, Egypt, Tanzania, Algeria, and Zimbabwe. These are cases of HRDs who have been targeted specifically for telling the truth about COVID-19 or fighting impunity and corruption, including criticizing how their governments have dealt with the COVID crisis. Honorable Chairperson, it is important for this August Commission to share best practices with African states in securing releases using strategies that not only advocate for the release of HRDs on the basis of unlawful detention, but also on health grounds. Honorable Chairperson, as we're preparing to celebrate the Pan-Africa Women's Day on 31st July, would like to bring to your attention that many women are unable to report cases of violence against them, and women human rights defenders are also unable to provide the victims with assistance they need due to movement restrictions. The increasing impunity on violence against women human rights defenders is alarming. Just last month, the appeals court in Maputo, Mozambique overturned the verdict handed to Rufino Likuko by the High Court of Mozambique in February 2017 for the crime of serious physical and psychological violence against Rosina Machel, an activist with the Kukluka movement, which left her blind in her right eye. The appeals court decision magnifies the continuous contention between women who seek justice, and the resolution of cases demonstrates a paradox of both the interpretation and application of the law. It is a revelatory example of the glaring shortfalls of implementation of legal frameworks and legislation designed to serve and protect survivors and victims of gender-based violence across the continent. Honorable Chairperson, women human rights defenders play a critical role in advancing the rights of women and girls, challenging inequalities, and holding those in power to account. We call on this commission to urge state parties to implement the recommendations contained in the study of the Commission on Women Human Rights Defenders in Africa, adopted in 2014. Thank you, Chairperson. Thank you. Do we have Human Rights Institute of South Africa? This is the organization with observer status 253. Okay, good. Human Rights Institute of South Africa, kindly proceed. Okay. An honorable chairperson and vice chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, honorable member of the African Commission, distinguished state delegate, representative of the National Human Rights Institute, ladies and gentlemen. Thank you, Special Rapporteur on Human Rights Defenders in Africa and Reprisal for your comprehensive report highlighting a clear picture of human rights defenders in Africa, particularly the increased risk of performing human rights functions under the new environment of COVID-19 in the country. COVID-19 has intensified enforcement of restrictive framework for CSO and HRD's operation in conducive environment without fear of reprisals, intimidation, Please. harassment. Can you read slowly, please? Can you read slowly? Okay. COVID-19 has intensified enforcement of restrictive framework for CSOs and HRD's operation in conducive environment without fear of reprisals, intimidation, harassment, and arbitrary arrest. Hostility have continued against them for conducting public awareness, raising questions, and COVID-19, advocating for protection of of health workers, monitoring and documenting law enforcement, culture of impunity, corruption, protests against hunger, gender-based violence, femicide, amongst others. These have manifested in systematic abduction in Zimbabwe, including torture, inhumane treatment, arbitrary arrest of citizen human rights defenders, dissented opposition for holding protests against hunger, and health worker for protesting against shortage of personal protection gear,
in fear of risking infection of coronavirus. In Swaziland, security agent uses COVID-19 to impede CSOs and lawyers from performing their functions. A CSO activist was assaulted, injured, and prevented from buying bread at the shops and also refusing to go to hospital. While a lawyer was also attacked and assaulted for consulting his client, even when adhering to pandemic protocols. A citizen was embarrassed for collecting antivirus supply in hospital by state security. In South Africa, HRDs, including women and LGBTIQ, were brutally attacked for protesting against disproportionate gender-based violence. Furthermore, assault, murder, arbitrary arrest for exposing law enforcement impunity, as well as land and environmental rights activists are targeted by state and non-state actors despite constitutional safeguards. In light of this and many more other concerns, we call the African Commission to urge member states to immediately and unconditionally release of HRD's dissent, opposition, arbitrary arrest, and abstain from abduction, torture, inhumane treatment of citizens, promote solidarity, unity, and reduce military budget in priority of curbing COVID-19, especially in vulnerable communities, arrest, prosecute law enforcement agent for impunity in enforcing COVID-19 regulations, promote law for public participation as well as association for to freely express themselves without fear, implement ACHPR guidelines on freedom of association and for human rights violation in curbing COVID-19. I thank you for providing me with this opportunity to present this statement. Thank you for that statement from Human Rights Institute South Africa. I now give the floor back to the Vice Chair for his concluding remarks. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très rapidement, comme nous courons après le temps, je voudrais d'abord remercier ACHPR, le service international. Mademoiselle Kamé, les problèmes que vous avez mentionnés, j'en prends bonne note, la sécurité, sécurité des défenseurs des droits de l'homme. Vous vous êtes réjoui de la note d'information sur les représailles que nous avions publiée lors de la 65e session ordinaire avec d'ailleurs le concours de ACHR, ce dont je vous remercie. Et je vous remercie aussi de rappeler aux ONG qu'on attend des informations de leur part pour que nous puissions au moins à la 67e session ordinaire produire le rapport sur les représailles parce que ce sera le premier rapport en matière de représailles. Je vous remercie. Je prends bonne note des difficultés que vous mentionnez pour quelques pays, notamment le Malawi, le Cameroun, le Burundi et la Mauritanie. Je veux relire votre note, je veux voir les problèmes qui y sont posés. Ensemble avec les commissaires qui sont rapporteurs pays de ces différents pays, nous allons essayer de trouver les avenues nécessaires pour pouvoir affronter les questions liées aux droits de l'homme, des défenseurs des droits de l'homme qui figurent, qui vivent dans ces pays. Je prends bonne note des recommandations que vous avez formulées et nous allons essayer d'y donner une suite à mesure des capacités qui sont les nôtres. Je remercie également Zimbabwe Lawyers for Human Rights pour toutes les interpellations qui nous ont donné, qu'ils ont mis sur la place ici pour que nous puissions, n'est-ce pas, en prendre connaissance et suivre notamment la question de la mise en œuvre du respect des engagements du gouvernement du Zimbabwe pour les problèmes que connaissent les défenseurs des droits de l'homme. Je prends bonne note qu'il y a environ 339 défenseurs des droits de l'homme avec la vibration de la voix des interprètes, je n'ai pas pu bien avoir le chiffre, 339 défenseurs de droits de l'homme qui sont en difficulté, et les difficultés majeures qui figurent dans ce pays, c'est des difficultés par rapport au Freedom of Association Assembly, liberté de réunion et d'association, difficile à mettre en œuvre, particulièrement en cette période de confinement. Reportez-vous à mon rapport, lorsque j'analyse la situation des droits de l'homme en Afrique vers la fin, je vous donne ma propre opinion, ma propre analyse par rapport à la liberté de réunion et de manifestation. Toutefois, j'exploiterai votre note si vous la mettez à notre disposition. J'espère qu'elle a été mise à notre disposition pour que je puisse en prendre note. J'ai pris bonne note des représailles, des ciblages d'avocats
2 interventions seraient venues sous le ciblage d'avocats. Le journaliste qui a été arrêté récemment le 20 juillet, nous verrons dans votre note à quoi cela retourne et nous verrons avec le rapporteur pays du Zimbabwe comment, de manière concertée, en tant que rapporteur sur les défenseurs des droits de l'homme, le rapporteur pays, nous allons prendre en charge cette question. Je remercie également Amnesty International, partenaire de longue date de la Commission, pour le qu'il a mentionné dans quelques pays, Tanzanie, le Soudan du Sud, et les défenseurs de l'homme, leur action sur base des informations qui le plus souvent ne sont pas vérifiées. Vous demandez la libération de ces défenseurs des droits de l'homme. Nous allons également, comme pour les autres collègues qui vous ont précédé, prendre connaissance de cette note et de votre déclaration pour pouvoir y réserver une suite qui convient. Je remercie également Walda Chaka, du Defenders, encore un partenaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, exactement raison de dire que les défis demeurent. Parce que s'il n'y avait plus de défis d'ailleurs, je n'aurais plus de job au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a encore beaucoup de défis. Je sais que Defenders a partagé avec moi un élément que je suis en train d'analyser, un rapport qui montre clairement les violences domestiques, les difficultés d'accès à Internet, les arrestations pour l'instant, compte tenu du fait que les gens étant confinés à un même endroit et ne bougeant pas, lorsqu'on cherche à mettre la main sur un défenseur des droits de l'homme, il est vraiment facile de devoir mettre la main sur eux parce qu'ils ne peuvent plus se mouvoir et circuler. Comme je l'ai dit également dans mon rapport, le droit à la liberté de mouvement a été impacté par le ou la COVID-19. Mais vous avez mentionné le cas du qui n'est pas parti, le Royaume du Maroc, qui n'est pas parti à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour les difficultés qu'ils connaissent également par rapport à la question des réseaux sociaux. Une loi devait être votée, finalement la loi n'a plus été votée, mais la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ne peut pas se prononcer par rapport à un État qui n'est pas parti à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est la réponse que je peux apporter par rapport à cela. Et la dernière intervention, c'est celle du Human Rights Institute for South Africa, mademoiselle ACHPR Logedi. Vous parliez tellement vite, même les interprètes ont eu des difficultés à devoir vous traduire correctement, mais j'ai essayé avec mes oreilles qui sont difficiles à capter l'anglais, à comprendre que vous revenez également sur des questions d'arrestation arbitraire, des intimidations sur les défenseurs des droits de l'homme, des enlèvements qui ont eu lieu dans des pays comme le Zimbabwe, l'agression des avocats. Vous dites la même chose que c'est que Zimbabwe Lawyers for Human Rights parlait lorsqu'il parlait du ciblage des avocats. Des avocats sont agressés lorsqu'ils interviennent sur des questions liées aux droits de l'homme. J'ai pris bonne note d'une question qui me préoccupe. Vous parliez de viol des femmes défenseurs des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest. C'est quand même quelque chose d'important sur lequel nous allons essayer de nous y pencher en réalisant votre note correctement et en essayant de contacter un peu le réseau ouest-africain des défenseurs des droits de l'homme que dirige Madame Mélanie du réseau ouest-africain des défenseurs des droits de l'homme pour qu'elle puisse éclairer notre religion par rapport à la question du viol des femmes défenseurs des droits de l'homme en Afrique de l'Est. Vous demandez à la fin qu'on puisse demander à tous ces gouvernements qui sont impliqués dans ces difficultés que connaissent les défenseurs des droits de l'homme de devoir mettre un terme à toutes ces questions. De manière générale, pour répondre à vous tous, c'est que la situation des défenseurs des droits de l'homme, comme je l'ai dit dans mon rapport, ça reste une question préoccupante et difficile. Nous devons ensemble continuer à travailler main dans la main pour que, avant la 66e session ordinaire, que les défis qui n'ont pas été rencontrés, que les cas qui restent encore à devoir solutionner, ensemble, nous puissions y apporter. Mon mécanisme est tout à fait ouvert. Il attend de vous une sincère et franche collaboration. Si vous lui faites parvenir les informations, nous savons agir assez rapidement à travers les lettres d'appel urgent. Monsieur le Président, nous courons après le temps. Je souhaite par ça remercier tous les orateurs qui ont pu suivre notre rapport et qui ont pu nous poser quelques questions. Voilà, je remercie tous les commissaires et je me mets à votre disposition pour la suite de nos travaux. Merci beaucoup.
Thank you very much, Chair, Vice Chair, for that presentation of your activity report. That brings the end of the activity report of the Special Rapporteur on human rights defenders and the focal person on reprisals. In the interest of time, I wish to proceed to present a summary of my activity report. I wish to do this in less time so that we are able to end as early as possible, perhaps in half an hour. You will find my activity report on the website of the Commission, and this covers my activities that I have undertaken as chairperson of the Commission, as member of the Commission, as chairperson of the working group on extractive industries, environment, and human rights. Activities undertaken as chairperson of the working group on budget and staff matters, as well as focal person on transitional justice and human rights in conflict situations, as well as country rapporteur. In terms of my activities as chairperson of the Commission, much of the activities that I have undertaken in this respect are covered. Therefore, I will not repeat them. They are actually supposed to be activities that I was supposed to present in this activity report. But since they have been covered, I will not repeat that. The only thing that I'll add there is I wish to pay tribute to the late Honorable Med S. Kagwa, who was the former commissioner of the Commission, who passed away on 20 November 2019 in Kampala, Uganda. In that respect, we at the African Commission initiated a press statement in order to honor and pay tribute to Honorable Med S. Kagwa, our former colleague. In terms of other activities, I wish to indicate that as part of the summit, the 33 Ordinary Summit of the African Union, held from 21 January to 10 February 2020, I have participated in the various activities, including the 39th Ordinary Session of the Permanent Representatives Committee. In that respect, I have presented and defended the activity report of the 47th activity report of the African Commission on Human and People's Rights, which have been considered and adopted for purpose of its publication. And the activity report has since been published on the website with the details that you can access to. On the sidelines of the African Union Summit on 5 February 2020, I initiated a request for a meeting with His Excellency, the chairperson of the AU Commission, Musa Faki Mohammed, and we had that meeting on 5 February. And this meeting was meant to engage the AU Commission chairperson on the support of the AU Commission for the work of the Commission, and also in underscoring the importance of the work of the Commission and the African Charter for achieving the objectives of the African Union and indeed Agenda 2063. We have also discussed on the staffing issues affecting the African Commission on Human and People's Rights and the need for fast-tracking the recruitment process of staffs of the Commission, the shortage of which is hampering the effective delivery of the work of the Commission. Also part of the discussion was the question of implementing the effectiveness of the succession plan that the Commission presented to the African Union Commission in terms of the transition from the retiring executive secretary to the appointment of an acting executive secretary, as well as the advertisement of the position of the executive secretary of the Commission.
all of which have since been effected. I therefore wish to thank the African Union Commission Chairperson on his collaboration and cooperation with the Commission. I also wish to indicate that as part of that meeting and in pursuit of the decision of the Peace and Security Council of the African Union at its 866th session on the collaboration between the PAC and the African Commission on Human and People's Rights, I presented a submission with respect to the situations in Libya and the Sahel, in respect of which the heads of state and government of the PAC were holding a meeting on 8 February 2020. On the sidelines of the African Union summit, once again, I also held a meeting with the African Union Youth Envoy, ACHPR, and the idea of this meeting was for enhancing collaboration and engagement of the youth in the promotion of human rights. And as a follow-up to this meeting, on 29th April, I delivered a presentation on the work of the African Commission, but also on COVID-19, human rights and the youth in Africa during a virtual youth consultation hosted by the African Union Youth Envoy. This presented a very important opportunity for expanding knowledge and awareness about the African Commission on Human and People's Rights, particularly to a large number of youth who participated in this consultation from across the continent. During the African Union Summit, in collaboration with the chairperson of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, I issued a joint statement to call on the African Union Assembly to mobilize greater effort for silencing the guns in Africa based on human and people's rights, and to declare 2021 a year for collective action for addressing the threat of climate crisis in Africa to human and people's rights. And the details of this is available on the website of the Commission. You can click also the link from my activity report. I also held a press briefing under the theme Human and People's Rights for Silencing the Guns in Africa on 7 February 2020. The briefing that was live streamed by the African Union and attended by members of the press also served to unveil the African Commission study on human rights in conflict situations launched during the 65th ordinary session of the Commission. Also on the sidelines of the African Union Summit, as the Vice Chairperson mentioned earlier on, we held a meeting with the delegation of the Gambia in pursuit of the discussion that the Commission had with the President of the Gambia in November. This was in particular other follow-up to that meeting with the President. I put a request for the Commission to jointly plan a ceremony for laying down the foundation stone for the construction of the headquarters of the Commission. And we followed this meeting with another meeting that was held late in February on the sidelines of the extraordinary session of the Commission, and an agreement was reached with the Minister of Justice and Attorney General for this joint ceremony for the laying down of the foundation stone of the Commission's headquarters in Banjul, the Gambia, on the sidelines of the next ordinary session of the Commission. It was envisaged that the team of the Ministry and the Commission will work on the details of this plan. We look forward to the follow-up to this activity as well. I wish to inform the public that following the presentation of the 47th activity report of the Commission, covering activities undertaken intersessionally and during the 26th extraordinary session and the 65th ordinary session, the activity report of the Commission has since been published. As highlighted in the report, the African Commission, in fulfillment of its protection mandate and the provision of remedies for violations through the communications procedure, had, among others, finalized and adopted a merit decision
on a landmark case, Communication 42612, Agnes Uwimana and Sadati Mukakibi versus Rwanda. The Commission in this case affirmed local justice processes such as the Gacaca as legitimate mechanisms for redressing violations and laid down landmark standard on how to balance the requirements of national security and freedom of expression, having regard to the specific peace and security context of a country. On 11 February 2020, I met with the Executive Director of UNAIDS, Winnie Byanyima, a meeting arranged following a request from the UNAIDS Liaison Office to the African Union. The meeting focused on the work of the African Commission on Human People's Rights and the new area of collaboration between the African Commission and UNAIDS, building on our previous successful collaboration on human rights in relation to HIV and AIDS. We agreed to conduct a joint study on access to health for all and its financing in Africa. In the context of COVID-19, this collaborative work has become even more pressing, and I look forward to the follow-up on this timely area of collaboration. On 28 February 2020, together with the chairperson of the Working Group on Economic, Social, and Cultural Rights, we issued a press statement on the COVID-19 crisis, the details of which we have been circulating to members of the public and also to state parties. Again, on 24th of March 2020, I issued a press statement on a human rights-based effective response to the COVID-19 virus in Africa, in which we highlighted the various human rights violations which have arisen in the context of the COVID-19 pandemic and measures taken to address it, and provide guidance on human rights principles and standards that states should uphold in responding to COVID-19. This statement has been widely utilized to inform the work of national human rights institutions, the advocacy and monitoring work of national and international non-governmental organizations, as well as in the reporting of the work of journalists. I initiated a letter submitted to the African Union Chairperson, His Excellency President Cyril Ramaphosa, on 7 May 2020, focusing on making human rights key pillar of the continental response to COVID-19. This is also in pursuit of the Commission responding effectively and collaborating with the wider African Union system to ensure that human rights are respected and upheld during and in the context of COVID-19, including as part of the continental response within the framework of the African Union. The details of this is to be found in a statement that we issued, and the link to this is also can be found in my report on paragraph 15. On 18 May 2020, I sent a letter to the chairperson of the African Union Commission, His Excellency Musa Faki Mahamat, concerning the state of the African human rights system. In the letter, I underscored the need for sustaining the forward movement of the commitment to the system of human rights protection through maintaining the participation of African Union member states in the human rights protection system, including by working towards the improvement of the system rather than by withdrawing from it, as observed in recent trends of withdrawals of Article 34.6 declaration under the protocol to the African Charter establishing the African Court. On 20 May 2020, and together with the UN's High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, I issued a joint statement warning that tens of millions of people are projected to be pushed to extreme poverty in Africa as a result of COVID-19 and its economic impact, with catastrophic human rights consequences. We reminded African governments that it is a legal imperative and a prerequisite for success in the effort to defeat the pandemic that they protect the most vulnerable and stamp out violations emerging in the context of COVID-19, including discrimination in all its forms, violence against women, food insecurity, excessive use of force, and extrajudicial killings. Among others, this statement has been acknowledged and welcomed in the communique of the African Union Peace and Security Council session on COVID-19 and its impacts. On 29 May
2020, I met virtually with the United States Ambassador to the African Union, Ambassador Jessica Le Pen, at her request, and the meeting focused on the work of the Commission in respect to COVID-19 and human rights protection. I highlighted the grave concern of the Commission about the potentially devastating consequences of the socioeconomic fallout of COVID-19 and the human rights necessity for the US as part of the international community to support the call for global solidarity with Africa by way of economic and financial relief measures. I also raised the challenge that racism and police brutality in the US poses in the context of the brutal killing of George Floyd. Apart from the foregoing and the various high-level events in which I participated to bring the voice of the Commission to various platforms and to increase public awareness on the work of the Commission, I have also engaged in writing opinion editorials on various issues of topical importance. On the occasion of the 16 days of activism against gender-based violence in 2019, together with the African Union Youth Envoy, I authored an article that was published on the South African-based The Daily Maverick, as well as the Ethiopian-based Addis Standard, on why assuring women and young girls a life free from violence should be everyone's business all the time. On 3 April, I published another opinion editorial in the Mail and Guardian on COVID-19 and human rights, making a case for why human rights are central to the fight against COVID-19. In the context of the brutal racially motivated killing of George Floyd in the US and the outrage expressed by many governments in Africa, I wrote an article drawing attention to and urging accountability for the killings resulting from excessive use of force by security forces in Africa in the name of enforcing COVID-19 regulations, the details of which are also available in the link in my report in paragraph 19. In an interview with the Africa editor of the Mail and Guardian, I also rang the alarm bell, expressing concern that the human rights issues observed in the context of COVID-19 and the socioeconomic impact of COVID-19 may descend into a serious human rights crisis for Africa, details of which are also available in this paragraph with the link. These activities have helped not only to raise the profile of our Commission by bringing the voice of the Commission to a wider audience beyond the human rights community. They have also served to make the Commission part of and enable it to contribute to the wider discourse on some of the pressing issues facing our continent. The activities contributed significantly to supporting national human rights protection through amplifying and supporting the work of national human rights institutions, the judiciary, civil society organizations, and the media, and by supporting states parties, by availing them with clear policy options and legal course of actions for complying with the Charter. These activities have helped not only in strengthening the relationship of the African Commission with its existing stakeholders, including NHRIs, CSOs, sister human rights bodies, and the UN High Commission for Human Rights, it also expanded the reach of the Commission and its stakeholders to the media and the wider policymaking spheres within the African Union and beyond. I move now to activities undertaken as a member of the Commission. I think here I only make reference to my participation in the 65th organization of the Commission that was held from 21 October to 10 November. This is where I also presided over the session of the Commission. And this is where, among other things, the study on addressing human rights issues in conflict situations was launched. A panel discussion I also convened on the background study on extractive industries, environment and human rights, and also the various activities that have been undertaken as part of this session in the private session of the Commission. I also presided over and participated in the 27th extraordinary session of the Commission from 19 February to 4 March 2020, which, among other things, led to the adoption of the new rules of procedure of the African Commission on Human and People's Rights and
the operating procedures on the establishment and functioning of special mechanisms of the Commission, and consideration of various other documents and the adoption of 6 resolutions. On 29 June to 1 July, we convened the 28th extraordinary session. This was a virtual session. Prior to that, on 30 April, we had another virtual session, internal session of the Commission as well. But the 28th extraordinary session, as you have heard already, served as an important platform for administering the public swearing in of the new members of the Commission, and for conducting, for the very first time, induction of new members of the Commission. Activities undertaken in respect to my role as chairperson of the working group on extractive industries. I wish to indicate that 2 sensitization missions have been undertaken during the intersession period. The first was the one in respect of which the vice chairperson, as member of this working group, reported on earlier on. I will not repeat that one. The other one was the sensitization mission undertaken to the Federal Republic of Ethiopia. This was undertaken from 16 to 17 December 2019 as part of the effort to promote the guidelines and principles on Articles 21 and 24 of the African Charter relating to the extractive industries. And the details of this sensitization mission, the various stakeholders that have been engaged in this mission, as well as the outcome of this visit, is to be found on the website of the Commission. You can also find the link to the outcome of this visit on paragraph 26 of my activity report. On 18 May 2020, in my capacity as the chairperson of the Working Group on Extractive Industries, Environment and Human Rights, and as country rapporteur for South Africa, I issued a press statement on the human rights of mine workers and mining affected communities during the COVID-19 pandemic in South Africa, highlighting the need for protecting mine workers and their communities who, on account of their socioeconomic positions, the nature of mine work, the negative impacts of mining, and lack of access to the various social amenities, including access to water, could be at higher risk of suffering from the impacts of the spread of COVID-19. And this have already been highlighted as an area of concern in South Africa by various communities of various mining communities as well. I also called for the urgent implementation of the decision of the court in South Africa, which required and prescribed safety measures that should be adopted by mining companies and the government in order to protect miners, mine workers, and mining communities. During the intersession, progress was also made in terms of the background study on extractive industries, the environment and human rights in Africa, as well as with respect to the study on illicit financial flows. Now let me proceed to activities undertaken as the chairperson of the Advisory Committee on Budgetary and Staff Matters, the details of which you will find in paragraphs 30 through 33. And this covers, of course, the various engagements that this committee have had, including with staff of the Secretariat, as well as with issues relating to the review of the execution of the 2019 budget, as well as the discussion on the plan for the implementation of the 2020 budget. I would also like to indicate in this context, and in pursuit of the position of the Commission that was taken earlier during the 65th ordinary session and the meeting that I have had with GIZ, I initiated an ad hoc technical support by GIZ for commencing the technical work on the preparation of the strategic plan. And the initial outcome of this work was presented by GIZ supported expert during the 27th extraordinary session of the Commission. And as pointed out both by Commissioner Kaitesi and the Vice Chairperson, the work on the strategic plan is still underway.
Activities undertaken at the focal point on transitional justice in Africa. On 4 to 5 December 2019, I took part in the East African Dialogue on the regional implementation of the African Union Transitional Justice Policy that was held in Addis Ababa. And I presented a paper in a panel on the role of the regional human rights mechanisms in fostering transitional justice processes, with a focus on the role of the African Commission. On 22 May 2020, in my capacity as focal point for transitional justice, I issued a press statement on the arrest of alleged genocider Felician Kabuga, in which I affirmed that this arrest is an overdue but crucial step towards justice for the victims of the genocide, and the trial of Kabuga would contribute towards full healing, justice, and sustainable peace in Rwanda. You can find the link to the statement on paragraph 35. On 3 July 2020, I convened a consultation with various national and international stakeholders engaged in the peace process in South Sudan, including a representative of the government, representative of the South Sudan Human Rights Commission, the EU Department of Political Affairs, the Joint Evaluation and Monitoring Commission of South Sudan, of the South Sudan Peace Agreement, members of the UN Commission of Human Rights for South Sudan, and representatives of civil society organizations, to discuss the operationalization of the transitional justice mechanisms of South Sudan peace agreement in pursuit of the role assigned to the Commission, and also the Commission's mandate in respect to the promotion of transitional justice in Africa, based on the resolution that this Commission adopted in 2019, in which it tasked me to provide advice on the operationalization of the transitional justice mechanisms of South Sudan. The work is still ongoing, and it would, based on the contributions that we have received, we plan to make the necessary submissions to the AU bodies and South Sudan entities. Activities undertaken as a focal point on conflict and human rights in Africa, the details of which you can find on paragraph 37 through paragraph 39. The one issue that I wish to highlight in this respect is my participation on the invitation of the United Nations Office of the Special Advisor to the UN Secretary General on Africa to make a presentation on reconciliation, inclusive politics, and national cohesion for silencing the guns and securing the right to peace in Africa. And the details of my presentation in this panel is to be found also on the website of the Commission. On 22 May, together with the country rapporteur for Libya, I issued a press statement on the attacks on civilian areas in Tripoli in Libya. This inter alia condemning the attacks on civilians and health facilities. One of the brutal manifestations of the conflict in Libya is that the use of discriminatory violence, including against civilians, and particularly attacking health facilities. Quite a large number of health facilities have been destroyed as a result of these attacks, including the 29 April 2020 drone attack that killed 8 civilians, reportedly by the UAE. We urged an end to the continued violations of the UN Security Council arms embargo by external forces, creating the conditions for major violations of human rights and international humanitarian law. The link to this statement is also available on paragraph 39. Activities undertaken as the country rapporteur, the details of which are to be found from paragraphs 40 to paragraph 48. Here, among other things, it covers a press statement I issued in respect to the situation in South Sudan, and also the consultation that I made reference to in relation to South Sudan. Also, the statement that I have issued together with the Special Rapporteur on freedom of expression and access to information in respect to the situation in Tanzania on 22 November 2020, which, among other things, basically
addressed issues relating to freedom of expression in the media, restrictions on the operations of civil society organizations, and the issues relating to pregnant girls and teen mothers, particularly the barring of them from attending school, which we deemed discriminatory and contrary to the Maputo Protocol. In relation to my mandate on South Sudan, I also issued a statement on 21 February 2020. Here, it concerns issues relating to the peace process in South Sudan and its human rights impact as a result of the lack of progress in the peace process. On 30 April 2020, I held a consultation, a virtual consultation. So as a result of the pandemic and the difficulties that we have faced, one of the things that I initiated as part of the monitoring process was to convene consultations with the stakeholders in countries for which I have been assigned to be a country rapporteur. The first of this was with national human rights institutions and civil society representatives of South Africa, including the National Human Rights Commission and the Gender Commission of South Africa. And the outcome of these cover a number of things, among others, the urgent letter of appeal that was sent to the President of South Africa in relation to a wide range of human rights issues raised during that consultation, including by the national human rights institutions. And of course, later, the statement that I have made reference to earlier on. On 5 May 2020, other country rapporteur of Tanzania, again, working with the Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information and the chairperson of the ECOSOC working group, I transmitted a letter of urgent appeal to the United Republic of Tanzania regarding issues of the right to health and life and access to information, particularly in respect to COVID-19 in Tanzania. On 12 May 2020, I sent a letter of urgent appeal to the Republic of South Africa regarding the various human rights issues that have been raised in the context of the lockdown and the socioeconomic consequences of this lockdown. On to June 2020, I held a virtual consultation with NHRI and civil society organizations of the Republic of Kenya. This was also as part of the effort to address the limitations that we have experienced and the monitoring of human rights issues. And the follow-up to this is underway, including as part of this 66th organization of the Commission. Also, another statement was issued in respect to South Sudan, the details of which is to be found in paragraph 48 of the Commission, my activity report. By way of conclusion, I understand we are way out of time. Other foregoing account of activities I have undertaken show a great deal of effort has been made to initiate and implement relevant actions in all areas of responsibilities interested in the Commission. And to address the challenge arising from the disruptions of COVID-19, various initiatives have been implemented. From my interventions and the various reports and information received since COVID-19 was declared a global pandemic in March 2020, it has become clear that the health pandemic has given rise to and evolved into a human rights crisis of grave concern and enormous scale, not only for people affected by the emerging human rights issues, but also for all of us as Africans and stakeholders of the African Commission. The issues arising from COVID-19 are not passing matters that we can deal with using a business as usual approach. It is by the day becoming more apparent that the chaos that precipitated and continues to precipitate has brought to the fore the pressing and defining human rights issues of this era, some of which we as the state, civil society, and human rights institutions have neglected for long. The Commission, through myself, and the chair of the working group on ECOSOC rights have issued statements, not only on COVID broadly, but also on specific issues by all members of the Commission, as we have noted earlier on.
The COVID-19 pandemic has, on the one hand, exposed the deep inequality and unjust systems which pervade most African societies, resulting from systemic governance deficit, decades of policies that prioritized GDP growth over human rights development, human-centered development. In terms of governance deficit, a crucial area of concern observed in the context of COVID-19 include that which relates to the role of law enforcement and security institutions in situations of health pandemics. Securitized approach and excessive use of force by these institutions in enforcing COVID-19 regulations has led to violations and unnecessary curtailment of various rights, including protection from inhuman and degrading treatment, assault, sexual violence, the right to life, and access to critical services such as health, justice, social care, and basic supplies, including food and cooking materials. A further area of systematic violence which should be addressed as part of the response to COVID-19 is the pervasive and persistent nature of sexual and gender violence. While the situation of women and girls alarmingly worsened as a result of exponential spike in sexual and gender-based violence, household and reproductive responsibilities, domestic abuse, harmful practices, and disruptions in access to sexual and reproductive health and loss of livelihoods, the pandemic has just placed a magnifying glass on the pressing structural issues that pervade all aspects of the lives of women and girls, including violent masculinity and entrenched patriarchal practices and attitudes that perpetuate the oppression of women and girls and their exclusion from enjoying the full measure of their human rights on an equal basis with others. As highlighted in some of my interventions and the information received from consultations I held, a further area in respect of which structural reform is long overdue is the negligence with which socioeconomic rights have been treated and the accompanying trend of the commodification of socioeconomic rights, including access to healthcare, water, social service, education. Much of the havoc that COVID-19 has precipitated in our societies, including the dire socioeconomic rights deprivations, such as starvation and lack of access to water, are attributable to this long-standing lack of prioritization and investment in the delivery of socioeconomic rights. There is thus a need for a serious rethink of the economic development paradigm at the core of development in Africa, which has to date only served a small minority, entrenched the dependence of the continent on outside forces, and led to destruction of the natural environment on which human existence is premised. This outdated development should be replaced with a human-centered, sustainable, and self-reliant development paradigm for the whole of the continent. Finally, COVID-19 and the human rights issues arising from it constitute the most serious human rights challenge of our time that is sure to define our immediate and long-term future. Recovery after the end of this pandemic will be slow and painful, but it can also be a once-in-a-generation opportunity to address some of the scourges which impinge on human rights and which impede sustainable development and the well-being of the mass of the people on our continent. I do hope that we, as African states, the African Union, national human rights institutions, and civil society organizations will not be found wanting in meeting this challenge and chart a new path for a more human, just, inclusive, and ecologically sustainable future. I thank you very much for your attention. I beg for your forgiveness for taking longer time than I wished to. I understand that there is one request for intervention in respect of my activity report. This is from the International Federation for Human Rights. If we have the International Federation for Human Rights. Okay, this is the organization with observer status number 22.
Honorable Chairperson, the International Federation for Human Rights welcomes the opportunity yet again to address the Commission on this agenda item and applauds you for the progress highlighted within the activity report. We wish to take this opportunity to speak to the issue of oil exploration. In 2014, Sub-Saharan Africa held only 1/10 of the world's crude oil, but since 2009, Africa has been one of the fastest growing oil regions in the world, accounting for 30% of all new discoveries, a context that poses major potential challenges for human rights and the environment on the continent. Our organization would specifically like to call to your attention the development of oil extraction in Uganda and the actual or potential negative impacts linked to such operations. Extractive industries are one of the priority areas of development for the Ugandan government, who estimate that there are about 2 billion barrels of recoverable oil under its soil. This has led to investment from a number of multinational companies, and in particular, a joint venture between subsidiaries of French oil giant Total and Chinese state-owned company CNOOC to exploit concessions around Lake Albert, Africa's 7th largest lake, located at the frontier between Uganda and the Democratic Republic of Congo. The oil, once extracted, will in part be refined in Uganda and consumed in East Africa, and in part transported from Uganda to Tanzania to reach international markets through a 1,445 kilometer long heated underground pipeline. FIDH and its member organization, the Foundation for Human Rights Initiative, and Oxfam would like to inform the Commission of the upcoming joint publication of 2 community-based human rights impact assessment reports on these projects. The first studies the future oil extraction sites, while the second focuses on the impact of the East African crude oil pipeline through which oil will flow to the Tanzanian port of Tanga, where it will be exported. The reports, anticipated to be published in mid-August, are the result of 2 years of research. Our organizations used the Getting It Right tool, a methodology which enables local communities ownership as they voice their concerns and are placed on an equal footing with all public and private actors involved. In parallel, our organizations consulted with local and national authorities, civil society organizations, and the main corporate actors engaged in the project. A team of expert scientists and engineers also participated in analyzing the findings of the report. As companies and the government move towards a final investment decision which will kickstart oil extraction after over a decade of exploration, our forthcoming reports document a number of past and present human rights and environmental abuses caused by the oil companies and the government. Even as some companies in the project have made attempts at mitigation measures and dialogue, our research points to the great risks of further harm with regard to human rights and environmental rights in the decades to come, if Total, CNOOC, and the Ugandan government do not enact a series of concrete, preventive, and remedial measures before moving on with the project. First, the report by FIDH and FHRI documents a context of closing civic space and a number of threats and attacks faced by human rights defenders in the region, which are undermining the country's commitment to the African Charter on Human and People's Rights, especially Article 10, the Cotonou Declaration, but also a number of the Commission's resolutions, especially Resolution 376 on human rights defenders working in extractive industries. Second, they observe the violations of the right to land related to expropriations and resettlement plans in the Albertine. In particular, the right to property, the right to practice religion, and the right to culture are endangered by a repeating pattern of inadequate compensation schemes, compensations agreements signed under duress, but also disregard for traditional custom and customary rules of access to and use of land and other natural resources held under communal ownership. This closely connected with negative impacts on the right to an adequate standard of living, housing, and food, which have all been jeopardized in the exploration phase by construction activities or disruption of social networks and traditional livelihoods due to relocation. Lastly, the land surrounding Lake Albert is made of fragile ecosystems extremely rich in biodiversity, and on the Ugandan side is partly a designated protected area. The project will implement oil pads in the Murchison Falls National Park, which is the country's largest national park, at the birth of one of the effluents of the Nile. The project poses major threats to the right of
to a healthy environment of nearby communities, as well as the right to water and health. Reports show cases of respiratory diseases and miscarriages are already on the rise. Any oil spill could have dramatic consequences both on nearby communities and the environment. Furthermore, the negative environmental impacts of the oil project extend beyond the borders of Uganda, notably to riparian states on the Nile and the Democratic Republic of Congo. As a consequence, a number of regional commitments ratified by the Ugandan government are put into question. As we look to the release of these reports in mid-August, we call on the states involved in the project and the Commission to take note of the above findings and work towards effective remedial action and preventive measures in consultation with the affected communities. More broadly, we urge member states to adhere to the Commission's state reporting guidelines on Article 21 and 24 of the African Charter, and further call on member states to support the global efforts towards a binding treaty on business and human rights. Thank you for your attention. Thank you very much for that, FIDH, bringing to the attention of the Commission on the upcoming research reports from FIDH as well as other organizations, particularly looking into the impact of oil exploration and extraction in the Lake Albert area in Uganda, including the assessment and outcome of community-based human rights impact assessment, which highlighted a wide range of issues, including those relating to the right to health, the right to water, as well as the right to livelihood of communities in those areas. And also, I definitely look forward to receive these reports that you plan to launch. Il n'est plus en ligne. Sincere apologies, colleagues. This is one of the hazards of operating in a virtual space. All of a sudden, internet breaks down and it cuts you out. So that's exactly what happened. I wish to apologize for that. But as I was saying, I look forward to the follow-up to both this statement as well as the studies that would be launched in August. And we, as the working group of the Commission on Extractive Industries, do wish to urge all states parties to the African Charter to comply with the requirements of Article 21 and 24, among others, but also Article 16 of the African Charter, which require and demand that all extractive activities are undertaken in compliance with human rights and environmental impact assessment standards, with consultations with affected communities, and also the principles that this Commission adopted in respect to Article 21 and 24 of the Charter, as well as Resolution 367 of the African Commission on Human and People's Rights on upholding the standards of the Charter in the context of the
operation of extractive industries in Africa. I once again thank you all very much for your kind patience as we exceeded the planned timeline for today's activities. I would like to inform you that tomorrow, on the 11th day of the 66th ordination, we will be considering the state report of the Republic of Mauritius, which means that we have concluded the consideration of the activity reports of members of the Commission. I would therefore like to thank all members of the Commission for the presentation of their activity reports, all states, parties, NHRIs and civil society organizations for their interventions in respect to the activity reports of the members of the Commission, as well as their statements and interventions in respect to item 3 on the situation of human rights, with a focus on human and people's rights in the context of COVID-19. Today, therefore, marks the end of these agenda items. We will be considering state report from tomorrow until Monday. That will be the last day as far as consideration of state reports is concerned. We regret that we have not been able to receive, as we initially planned, the activity reports of Cameroon and Niger, but we look forward to review of these state reports during the 67th ordinary session of the Commission. For today, I wish to thank each and every one of you for your kind patience, including in the context of the disruption of internet and connectivity that have affected our proceedings today. Honorable members of the Commission, distinguished state parties, representatives of NHRS and civil society organizations, I wish you a very good evening, and we look forward to have you all again tomorrow at 9 GMT. Have a good evening.